about the classification of microcontroller. We'll see the many classification of microcontroller. Okay, so we already read the difference between microprocessor and microcontroller. Did you remember that? Let me tell you again. A microprocessor is a CPU on a single chip. Microprocessor and microcontroller, both of them are a single chip. Both of them are a single chip, but microprocessor has only CPU, in that chip. But if a microcontroller is associated, support, circuitry, memory, peripheral input-output components are implemented in that single chip, it is called a microcontroller. So the difference between microprocessor and microcontroller is microprocessor is a single chip which has only CPU. But if you implemented some circuitry, some memory, and some peripheral input-output components in that single chip, it is called microcontroller. We'll see many types of microcontroller in our next lectures, so don't worry about it. So let's see how the microcontroller are classified. Microcontroller are classified by its size, by its instruction, by its function. Okay. So first thing came that it is classified with the word size like 8-bit, 16-bit, 32-bit, etc. Okay, so microcontroller could be 8-bit, could be 16-bit, could be 32-bit. The next one came it according to the instruction set structure. Instruction set, I already in our previous language I told you there are two types of instruction set. One is called RISC, another one is called CISC. RISC and CISC. RISC means reduced instruction set computer and CISC means complex instruction set computer. So the instruction set is a parameter to classify a microcontroller here. If the instruction sets are small, then it's called the RISC. But if it is a complex one, suppose it is a nested one, it is a dependent one. If the instruction sets are dependent on each other, if they have nested something in them, so that ones are called the CISC, that is the complex instruction set computer. So this is another parameter that is called RISC and CISC. On the base of the instruction set, microcontroller can be classified. There is another one that is called function. Function means there are some different type of purpose of the microcontroller, like it could be a general purpose, or it could be for a special purpose, or it could be for calculation or like that something. So on the base of the function, microcontroller could be classified. So these are the parameters we can classify the microcontroller on base of word size, instruction set, functions, and there are many more, but these are the basics if you want to classify the microcontroller. Okay, now there are some typical microcontroller we use. Most commonly these are the microcontroller we used. Okay, so let's see some example. Suppose there are 68 kilo microcontroller, 68 kilobyte microcontroller. This is known as a Motorola microcontroller. Motorola used the 68 kilobyte microcontroller. There are 86 kilobyte microcontroller, that one is known as the Intel. Intel also use an instruction on the base of instruction. If the instruction is 62 kilobyte, that is called Intel is that type of microcontroller. There is a MIPS, microprocessor without interlocked pipeline stage. This is a kind of a microcontroller. ARM, PowerPC, Atmel, AVR, these are the microcontrollers. So we are going to read each of them like so. Just remember the names, or not on the base of their size. Just remember their names like Motorola, Intel, MIPS, ARM,
AVR, there are more microcontrollers. Okay, we will see each type of this. Just remember the names. Okay, so how the microcontroller application works actually? The microcontroller application system can be abstract in 3-level architecture. This is the 3-level application of the microcontroller. Okay, there is a word that is called ISA. ISA means instruction set architecture. ISA means instruction set architecture. আমি এখানে আপনাদেরকে ইনস্ট্রাকশন সেট সম্পর্কে বলছিলাম, এই যে RISC আর CISC, এটা হচ্ছে দুইটা টাইপ। ইন শর্ট এটাকে বলা হয় ISA, ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার। So instruction set architecture is the interface between the hardware and the software. So the relation, when you want to build a relation between hardware and software, we are using the instruction. When we want to relate between this hardware and software, and we want to give instruction to do the work, so these are the instruction actually set relationship between them. Okay, so let's see how it works. This is a 3-level architecture. So see, there are some in first stage, in first level, there are some programming language. There are some programming language like Fortran or C program. You can use Java or anything. This programming language is my first level. Then these languages are go as a input to the our interface level, the ISA, instruction set level. So then this programming language instruction will go to the second level, and in our third level, these instruction set are executed by the hardware. So this instruction set are go to the hardware. So this is the way microcontroller application actually work. So how, again, যদি সোজা বাংলায় বলতে হয়, প্রথমে কতগুলো আমি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে কিছু ইনস্ট্রাকশন আমি দিব, যেটা চলে যাবে ইনস্ট্রাকশন সেট লেভেলের মধ্যে, যে লেভেলটা অ্যাকচুয়ালি আমার হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যারের মধ্যে কানেকশন করে দিচ্ছে। দেন ওই ইনস্ট্রাকশন গুলো চলে যাবে আমার হার্ডওয়্যার লেভেলের কাছে। আর এই পুরো জিনিসটা কোথায় থাকবে? পুরো জিনিসটা মাইক্রোকন্ট্রোলারের মধ্যে থাকবে। আমরা আগেও বলছি মাইক্রোকন্ট্রোলার হচ্ছে একটা, মাইক্রোকন্ট্রোলারের মধ্যে যেটাই থাকুক পুরো জিনিসটা মাইক্রোকন্ট্রোলারের ভিতরে দেওয়া থাকবে। সো এটা একটা এমবেডেড সিস্টেম। সো দিস হোল থিং ইজ এমবেডেড ইনটু আ মাইক্রোকন্ট্রোলার সিস্টেম। So first one will give the instruction via software like the programming language, then that one will go to the instruction level. This instruction will send to the hardware, and this is the way a microcontroller works, and this whole application will be embedded into a microcontroller system. Okay, is there any question regarding the application level of the microcontroller? Any No, question? madam. Everyone understand? Clear, ma'am. Yes. Okay, so এটা কিন্তু বাইরে থেকে কোনো no input and output. This whole thing will be implemented in the microcontroller. এমন না যে আমি এখানে কিছু ইনপুট বা আউটপুট দিব। ইনপুট আউটপুটের জন্য there may be some peripheral ports will be there, but this is the thing, it is already set built in the microcontroller. আমি এক্সট্রা করে দিব বা এরকম কোনো কিছু না, পুরো জিনিসটা মাইক্রোকন্ট্রোলারের মধ্যে থাকবে। Okay, so here comes the ISA. ISA, I already told you, it is an instruction set architecture. This provide the functional specifications to the software program to use program hardware to perform a certain task. So this is a instruction set which will be provided by the programmers to instruct hardware how to perform a task. Okay, it provides the functional requirements for hardware designers so that their hardware can be designed and can execute using that software program. So it is a functional requirement which will give instruction to the hardware designer to design their hardware so that it can perform that specific
instruction, that is specific software program. So okay, so this is our instruction set architecture. It is not only, it could be one instruction, it could be multiple instruction, anything. So we said it is an instruction set. It is an instruction set. Not only we say this is an instruction, there could be a set of instruction there. Okay, so this is ISA. Okay, what makes an ISA? ISA specifies all aspects of computer architecture visible to a program, like the basic one, the instruction format, the addressing mode, the native data types, the register, the memory model, advanced type like the interrupt handling. So ISA could be anything. I already told you ISA could be anything. ISA could be so many instructions. The basics are like the how the instruction will go, what will be the size, what will be the address type, what will be the data type, which register I'm going to use, which memory I'm going to use here, and advanced level, the interrupts. আপনারা অলরেডি ইন্টারাপ্ট মানে কি অলরেডি আই গেস জানেন। ইন্টারাপ্ট কোনো কাজে যদি কখনো আমার আচ্ছা ঠিক আছে, সো এটাই হচ্ছে আমার ইন্টারাপ্ট জিনিসটা। সো আইএস এর মধ্যে কিছু বেসিক ইনস্ট্রাকশনও থাকতে পারে, কিছু অ্যাডভান্স ইনস্ট্রাকশনও থাকতে পারে। অল দিস মেক্স আ আইএসএ। ওকে, instructions is the basic key part of a ISA. It specifies the basic operation available for the programmer, like the arithmetic instruction. Instruction sets are machine oriented. Different machine, different instruction set. Okay, যেমন আমরা যদি বলি আমি হচ্ছে জাভার যদি প্রোগ্রাম করি, সো জাভার জন্য আলাদা একটা আমার প্ল্যাটফর্ম to need run that Java program. If I write a C program, we need another platform, another compiler to compile that C program. So different machine, different instruction set. আপনি যে ইনস্ট্রাকশনটা দিবেন সেই ইনস্ট্রাকশন সেট রান করার জন্য I need a different machine. Okay, so different instruction need to compile or run by a different machine. Okay, suppose 16 kilobyte is the most comprehensive instruction set for ARM. So memory is a very important thing. Suppose you are using a 32 kilobyte machine and you give instruction like a 64 kilobyte, so it can't run there. So we need to that for specific instruction you need that specific machine. Okay, next one is the instruction set is a machine oriented. Some instruction could be different machine, same operation, but it could be different in it could be written differently in different machines. Suppose AVR is a one kind of microcontroller. Suppose here we are using just see the instruction for AVR. If I want to add something, the instruction is if you know the assembly language, you will already know how this is written. Those who still don't know about the assembly language, follow me. Suppose I want to add two numbers, so the instruction is add add R2 comma R1. This instruction means actually you have to add R1 and R2, two number that is saved in two register. One is called R2 register and one is called R1 register. These are two registers. These two registers are holding two different number, and after adding that number you will save the result to R2. This instruction is work like this again. So if I want to add two number which are saved in two register like R1 and R2, so this R1 and R2 register will be add with each other and the result will be saved in the R2 register. যারা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন তাদের জন্য তো অলরেডি বুঝে গেছেন, তারপর আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। যে কোনো জিনিস যখন আমি অ্যাড করতে চাই তখন সেগুলো একটা টেম্পোরারি রেজিস্টারের মধ্যে থাকবে। যেমন এখানে আমি দুটো রেজিস্টার ইউজ করতেছি, একটা হচ্ছে R2 আর একটা হচ্ছে R1। সো এই দুই রেজিস্টারের মধ্যে যে নাম্বার আছে তাদের দুজনকে আমি অ্যাড করব, অ্যাড করে আমি R2 রেজিস্টারের মধ্যে সেভ করে রাখবো। অ্যাডের পরে যে রেজিস্টারটার নাম থাকবে আমি সবসময় ওই রেজিস্টারটার মধ্যে আমার রেজাল্ট সেভ করব, পরেরটা না প্রথমটার মধ্যে সেভ করব। সো এইভাবে একটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা হয়ে থাকে। নেক্সট ওয়ান পরেরটা, look at this, that is a branching instruction. It is called the
EQ, BREQ. Okay, this instruction means branch if equal condition is true. If the equal condition, suppose there is a equal condition before, if that equal condition is true, then you have to branch the instruction for 6 times. যদি এর আগে একটা ইকুয়াল কন্ডিশন থাকে, ওই ইকুয়াল কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয়, তাহলে আপনার যে ইনস্ট্রাকশনটা আছে ওই ইনস্ট্রাকশনটাকে 6টা ব্রাঞ্চে ভাগ করে দিতে হবে। এই ইনস্ট্রাকশনটার মানে হচ্ছে এটা। এরপরে আরেকটা আছে, there is another one that is called load, LDI R30, there is a sign, some dollar sign and F0. This means there is a R30 register and there is a memory location. That memory location address is F0. So whatever is saved in F0 location, that one will be loaded, that data will be loaded in the R30 register. R30 register. So these are the instruction set that is work for the AVR microcontroller. AVR microcontroller. Let's see another type of microcontroller. It is called 68K microcontroller. You see the addition is same. Addition is written almost like same. Yes, there is the R2 and R1 register, and here it use D1 and D2 register. Okay, same. Then look at the branch. Branch is also same instruction, but see the load instruction. Load instruction is different. Here the load instruction is MOV #1234 D3. This means there is some data that is 1, 2, 3, 4, no register, no memory, nothing. This is the pure data. This pure data will be loaded in a D3 register. In D3 register. So see, the same instruction, addition, branching, load, the same instruction, but for 2 different microcontrollers, they are using 2 different register names. They are using the R1, R2, and they are using D1, D2. Branching is almost same, but for the load instruction, we can move the data, directly data to the register. But for the AVR microcontroller, we use a memory location, get the data from that memory location and send it to the register. So see, there are 2 type of microcontroller and they are using 2 different instruction sets. So instruction set is totally a machine oriented. Whatever machine you are using, the instruction set will be changed according to that machine, to the size, to the instruction, everything will be changed. Okay. So let's see the next one. Next one is the instructions can be written in 2 languages, machine language or can be an assembly language. Machine language is the my binary digit, that is 0, 1 used by the machine, and there could be assembly language, the textual representation of the machine language and easier to understand than the machine language, and it is used by the human being. So instruction can be written in these 2 languages. Okay, here is a thing you can see in the application level. We are giving some instruction like the Fortran or C program, any programming language, the how it is changed. So in here we are saying that instructions are in machine language and assembly language. So my question to you is, if I am saying I am giving input like Fortran or C program, now I am saying I am using only machine language or assembly language. Why this difference? Change কোথায় হলো? আমার কোশ্চেন বুঝতে পারছেন? আমি আরেকবার বলতেছি, এখানে যখন আমি অ্যাপ্লিকেশন লেভেল বলছি, আমি বলছি instruction set could be written in Fortran language, C language, Java language, any language. But here I say instruction can be written in 2 languages, that is called machine language and assembly language. Why I am changing my language and how, where it change, কোথায় চেঞ্জ হচ্ছে, কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, কেন চেঞ্জ হচ্ছে? আগের স্লাইডটা একটু দেখবো। আগের স্লাইড, এই যে স্লাইড, এটা না, এটার আগেরটা, এর আগেরটা। এটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ, তো কম্পিউটার তো আর আমাদের এই ভাষা বোঝে না, ওদের তো এটা কনভার্ট করে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে নিতে হয়। আচ্ছা, এই যে এখানের এই লেভেলটাতে এসে চেঞ্জ হচ্ছে, the change is happening in this level. See, there is a I already said that ISA is interfacing between the
hardware and software. So in the software section, whatever instruction you are giving in C language or whatever programming language you use, in this middle level, ISA level ISA level. the ISA level is changed into these two languages, that is called the machine language and assembly language. Assembly language. Because this is the level that is actually transferring the language. It is actually putting the relationship between the hardware and software. So বুঝা গেছে কোথায় চেঞ্জ হইছে, কিভাবে চেঞ্জ হইছে? কারণ we human can understand the C language or Java language, but the hardware cannot be understood. So hardware, for the hardware understanding, the instruction said the ISA level is changing it into a machine language or in a assembly language. Assembly language. বুঝা গেছে? জি ম্যাম। Hasan, ISA level. Hasan, Yeah, madam. No. Yeah, exactly, madam. you didn't understand? The first one, I didn't understand the Okay. question, but So the thing you is, explained this is the first well. level. This is the first level where we are giving the first instruction, which is written in the any programming language. But computer cannot understand our language. Whatever language we are using, like C, Java, or whatever language we are using, computer or hardware cannot understand that language. Okay. So this level, the ISA level, is taking it as an input and convert it in a machine language or an assembly language, because the hardware, the machine can understand only the machine language. Now, Exactly. you get me? Yeah, no, I No. got it. So let's go to the next one. Let's talk about the next topic. The next topic is the data type. The data type I'm using for the microcontroller. You already know the data types, like it could be used the numbers. Numbers could be integer, floating point, or BCD. Do you know all this data type? I guess almost all of you has done with the programming language, but still যদি ডাটা ইউজ করতে চান তাহলে আপনারা নাম্বার ইউজ করতে পারেন। নাম্বারের ক্ষেত্রে যেমন ইন্টিজার নাম্বার ইজ লাইক দ্য হোল নাম্বার, দেয়ার কুড বি নো পয়েন্ট ইন দ্যাট। সো the integer number, you can use the integer number. Integer number means the whole number, there is no fraction of that one. And if you want, you can use also fractional number, which is called as a floating point number. And there could be the BCD. BCD means binary coded decimal. Binary coded decimal means whatever the number is, it has to be converted into 4-bit. It has to be converted into 4-bit. Like 0. If you want to use 0, 0 will be 0, 0, 0. 40. BCD is whatever your number is, it will be converted into a 4-bit code, that is called the BCD code, binary coded decimal. Again, so for the data type, we are using number type data. Number could be integer, could be floating point, could be BCD. We could use the non-numeric, that's mean not numbers. So that could be a Boolean. You already know the Boolean type of data. Boolean type of means, Boolean is a data type which has two types, either true or false. Either true or false. Or it could be a character, that is A, B, C, D, like that. So these are the data type which is used for the microcontroller. Kono question আছে? No, ma'am. Okay. So next one, এখানে আরেকটু দেওয়া আছে, যেমন আমরা different যদি আমি different microprocessor, if I use different microcontroller, which one is used, which one? Suppose the Pentium 2 is using 8-bit, 16-bit. These are the tick marks. So these are the used by the different machines. Okay. Now come for the very important topic. In your every microcontroller, you will see there will be some registers. There will be some registers. Registers in microcontroller, there could be two type of register. One is called general purpose register, another one is called special purpose register. Register is the temporary memory device. Register is the temporary memory device which is used by the microcontroller while doing any task. It used by a microcontroller. It is not that
পার্মানেন্ট ওয়ান, ইট ইজ দ্য টেম্পোরারি ওয়ান। যখন আমি একটা প্রোগ্রাম রান করতেছি তখন আমার যে ডাটাগুলোকে হোল্ড করার জন্য একটা মেমোরি লোকেশন লাগে, সেটাই হচ্ছে রেজিস্টার। রেজিস্টার ক্যাশ মেমোরি ম্যাম। হ্যাঁ, টেম্পোরারি মেমোরি যেটা। এখানে দুই ধরনের রেজিস্টার দেখা যায়, জেনারেল পারপাস আর স্পেশাল পারপাস। স্পেশাল পারপাসের মধ্যে এখানে কয়েকটা নাম দেওয়া আছে, যেমন প্রোগ্রাম কাউন্টার। আই অলরেডি টোল্ড ইউ অ্যাবাউট দ্য প্রোগ্রাম কাউন্টার হুইচ ইজ নোন অ্যাজ আ পিসি। দেয়ার ইজ এ স্ট্যাটাস রেজিস্টার, there is a stack pointer which is known as a SP. There could be input output register which is there could be an input output register. A stack pointer input output register will be discussed in detail later. In every microcontroller we'll discuss these registers. Okay, so let's see the general purpose register. The general purpose register is used, a set of register in the machine is used for storing temporary data and result. For example, for 68K microcontroller, there are some instruction I already give you this example. Suppose for a 68 microcontroller, we already see this instruction. Okay, so here D3 and D5 is my register. So these are the general purpose register. These don't have any specific name. So this register is just for storing that temporary data or temporary results or output like that. This is the purpose of the general register. And there the structure could be for different machine. এক একটা মেশিনের জন্য এটার স্ট্রাকচার চেঞ্জ হতে পারে, কোনটা 32 বিট হয়, কোনটা 16 বিট হয়, কোনটা 64 বিট হয়। এটা সাইজ চেঞ্জ হয় on the basis of that machine. So this is general purpose register. It basically don't have any specific name. This holds the data or the result. Just its purpose is to hold the data and the results. Okay, now I'll come for the special register. We already know some name of the special register like that. First one is named as a program counter. In short we call it as a PC. This is a special register. It used for storing the memory address for the currently executed instruction. Currently যে জিনিসটা এক্সিকিউট হইতেছে এটা প্রোগ্রাম কাউন্টারের মধ্যে থাকবে। এটা চলে যাবে যখন রান হবে, এটা তখন সিপিইউ এর কাছে সে পাঠায় দিবে। আর সে তখন কি করবে, তার পরবর্তী যে ইনস্ট্রাকশনটা নিয়ে কাজ করবে তখন সে তাকে হোল্ড করে রাখবে। ইট কুড বি আ ডিফারেন্ট সাইজ লাইক 16 বিট, 32 বিট। ইট ক্যান বি অটো ইনক্রিমেন্টেড। ওই যে বললাম, কারেন্টলি whatever he is holding right now, it will be sent to the CPU and it will be incremented and then it will hold the next instructions address. Okay, so very carefully listen that it is a special register which is hold the memory address of the executed program, not the program, not the instruction, not the address, not the data, anything. It is holding the memory address, only the memory address, current memory address, which you will send to the CPU and it will be auto incremented and get the next address of the next instruction. Okay, so this is program counter. In short, it is called PC. Don't get confused, this is not personal computer, this is program counter. Next one is status register. Status register, this is a register which contain a number of bits. Each bit is associated with the CPU operation. Status register এর কাজ অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা বিট আপনাকে কোনো না কোনো একটা স্ট্যাটাস শো করবে। Status means what? I am feeling bored, I am feeling low, I am feeling hungry, I am feeling sleepy. These are my status. So a status register will also do same thing. It will show the status of the CPU, whether the CPU is busy, CPU is working, now CPU is free. Okay, it will show you the status of the CPU. Okay, so some typical status are written here, like if it is show V means overflow. Whatever data is given to the CPU, it is overflowed. If it is show C means carry, if there is any carry bit. If it is show Z means 0, N for negative. So these are the some typical status of the registers, like the overflow, carry, 0, negative. Okay, so this is status register. Next one is the memory model. Bolen Noman.
না ম্যাম এমনি 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 আপনার হাত তুলতে ইচ্ছা হইলো? Memory model, data is processed by the CPU, usually large, cannot be held in the register at the same time. Data is processed by the CPU, sometimes the large data cannot be saved in the register at the same time, so both the data and the program need to be stored in the memory. অনেক সময় আমার ডাটা বা ইনস্ট্রাকশন অনেক বড় হয়ে যায়, পুরোটা হয়তো বা রেজিস্টার তো টেম্পোরারি ডিভাইস, ইট হ্যাজ সাম ক্যাপাসিটি, ইট ক্যান হোল্ড দ্য আনলিমিটেড ডাটা, so all time the data and the programs are need to be saved in the memory first, and the register will hold the address of that data or program. Register এর কাজ actually address টাকে হোল্ড করে রাখা, মেইনলি আমার ডাটা প্রোগ্রাম গুলো মেমোরিতেই সেভ করা থাকে। Memory models are related to how the memory is used to store data. So memory models যেটাকে আমরা বলবো, memory মডেলটা আমাদেরকে শো করবে কিভাবে আমি ডাটাটাকে শো করে রাখছি। এক্ষেত্রে কি ইস্যু আসতে পারে, ইস্যুগুলো হচ্ছে addressable unit size, address space, endliness and alignment। মানে মেমোরিতে এই ইস্যুগুলা কাজ করে, মেইনলি দ্য সাইজ ইস্যুটা, যে আমার যে মেমোরি সাইজ সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে আমার অ্যাড্রেস সাইজ, ডাটা সাইজ। আমার দেখা যাচ্ছে এন্ড হয়ে যাচ্ছে, মানে যতটুকু আমার ক্যাপাসিটি, there are more data than my capacity, and there is a alignment problem. Okay, so in the word alignment, I remember that in your assignment that you sent me in your previous final exam, there is no alignment, there is nothing. So alignment is very important. Whatever you do any work, see, I make a presentation for you, there is an alignment, okay, so that you can see it very clearly. Okay, alignment is always very important. Whatever you do any task, you just remember the alignment thing. Okay, addressable unit size, the addressable memory has a unit, so each of which has an address. Suppose the most common size is 8-bit. 8-bit will be must 1 byte. 8-bit means 1 byte. The modern processor have the multiple byte like 32-bit, 16-bit instruction. 32 is used by the MIP microcontroller, 16-bit is used by the AVR microcontroller. So addressable যে মানে আমি কতখানি অ্যাড্রেস ইউজ করতে পারবো সেটার জন্য আমার সাইজটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। এগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনারা নিজেরাই পড়ে নেবেন, এমন কোনো হার্ড টাস্ক না, জাস্ট মানে কিভাবে আমরা ইউজ করব বা হচ্ছে গিয়ে কিভাবে আমরা মেমোরি লোকেট করব, এগুলো আপনারা নিজেরা পড়ে নিতে পারবেন, এমন কোনো ইম্পর্টেন্ট। জি ম্যাম, শুধু শুধু এগুলো তুই কোনো ম্যাথ নাই না, কোনো ম্যাথ নাই, কি যে মজা আছে আপনাদের মজায় বাইক। জি ম্যাম, এখানে ম্যাথ তো আপনার রিডিং কষ্ট করে পড়তে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার রিডিং কষ্ট করে পড়তে না, তাহলে আপনারা পড়ে নিন। এত বুঝতো কেউ নাই ম্যাম। আমি এখান থেকে রিডিং এই কারণে কষ্ট করে পড়ছি, এখান থেকে কোশ্চেন আমি ডিফারেন্ট কিছু দিব যেটা আপনাকে করতে হবে, ঠিক আছে? জি ম্যাম, বেশি ডিফারেন্ট কিছু দিয়ে না জানি মনে করেন যে। আচ্ছা ঠিক আছে, আগে আমি পড়া শেষ করে নিই, তারপর কিভাবে দিব সেটা নিয়ে কথা বলবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে তারপরে the next topic is instruction format. Instruction format, how the instruction are represented in a binary code. Instructions, actually there are two type of instruction, one is called opcode, another one is called operand. Opcode and operand. Opcode means operation code like addition, subtraction, this is called the opcode, and operand means which are being operated once. Suppose I write an instruction like this, that is suppose I write add. Okay, so if I write these kinds of instruction, so this add is called the opcode, operation code. Add means addition. This is if the operation is called the opcode, and add will be two number, that is 2 and 3 I want to add, so these are the operands, these are the numbers I want to be operated, so these are called the operands. So add is opcode and 2, 3 is operand. Okay, so this is the way, this is the instruction format, and in the memory
This is the way that instruction format are written. Some of them are already only carry the opcode with the operand, opcode with 2 operand, opcode with 3 operand. So these are the instruction format you can write in the assembly language also. Okay. So let's see our next instruction set types. One is, I already told you, that is RISC. RISC is stand for reduced instruction set computer, simpler and smaller set of the instruction, that is called the RISC. And CISC is the complex instruction set computer, which instructions are executed in several. Okay, CISC stand for the complex instruction set, where each instruction set can execute in several low-level operations. It can be load memory, arithmetic, multiple. যদি আপনার multiple instruction মিলে একটা instruction হয়, there could be branches, there could be loops, এই ধরনের বা dependency instruction এর মধ্যে থাকে, then it is called the CISC instruction set. এগুলো আমি আরো ডিটেইলস আপনাদেরকে পড়াই দিব, এগুলো নিয়ে আর আপাতত করা দরকার নেই। আর এর পরবর্তীতে আপনাদের কিছু মাইক্রোকন্ট্রোলার সম্পর্কে এখানে লেখা আছে, ইউ কুড রিড ইট বাই ইওর ওন। আর আমি মেইনলি প্রত্যেকটা মাইক্রোকন্ট্রোলার ধরে ধরে পড়াবো। এই কয়টা মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যাকচুয়ালি আমি ধরে পড়াবো না, সেজন্য এখানে লিখে দিছি ইন এ শর্ট ফর্ম, অল্প একটু করে। যেমন 86 যেটাকে আমি বলতেছি, এটা বেসড অন CISC architecture. It could be 16-bit, it could be 32-bit, it could be 64-bit. Words are stored in a little hidden order and allow the unaligned memory access. কোনো alignment থাকবে না মেমোরির ক্ষেত্রে। Current 86 processor employs a few extra decoding steps. These steps are split into, okay, এটা মানে মেইনলি এটা CISC ফলো করতেছে, সো এটা মাল্টিপল ইনস্ট্রাকশন ডিকোড করতে পারবে। আর এটা অ্যাপ্লিকেশন করা হয় সাধারণত ডেস্কটপ কম্পিউটারের ক্ষেত্রে, পোর্টেবল কম্পিউটারের ক্ষেত্রে, সাম স্মল সার্ভারের ক্ষেত্রে। এই 86 যে মাইক্রোকন্ট্রোলার, it could be used in that areas. Then there is a 68K. It is also used the CISC processor. This is an early generated one. For fully 32-bit use করে থাকে। Separate data register আছে, address register আছে, area applications like it is used in calculator, control system, desktop computers. Later is used in microcontroller and embedded system. There is a MIPS microcontroller which is using the RISC processor. So it is a pipeline. It has some additional features as it cleans the instruction set, could be booted in bigger areas and little areas. The application, many application area, but it's mainly used in the embedded system. There is a ARM microcontroller which is used the 32-bit RISC processor, 3 address architecture, no support for misaligned memory access. So there are some registered files, and the last one is a power PC. It use the RISC. It could be 32-bit, 64-bit. আর অনেক কিছু দেওয়া আছে। Okay, the task of this today's lecture is you have to find the difference between these 5 microcontrollers: 86, 68, MIPS, ARM, and Power PC. The difference between these 5. Okay, the task of today's lecture is you have to find the difference between these 5 architecture, these 5 microcontrollers. আমার কথা বুঝা গেছে? আজকের লেকচার থেকে আপনারা মেইনলি যে টাস্কটা, এমনি তো পুরো লেকচার নিজেরা দেখে নেবেন, আর টাস্কটা হচ্ছে কি এই যে লাস্টে আমি যে 5টা মাইক্রোকন্ট্রোলার এখানে বলে দিছি, এদের মধ্যে থেকে ডিফারেন্স গুলো খুঁজে বের করা। আপাতত এটা করেন, নিজেরাই করেন, নিজেরাই প্র্যাকটিস করেন, পরবর্তীতে কখনো লাগলে আমি